Okay, so thanks all for joining. Tonight we are going to begin a new poetry book that is written by Percy Bysshe Shelley. We heard this name, Shelley. Percy Bysshe Shelley. Revolutionary poet Percy Bysshe Shelley. And we learned a poem written by Shelley in honors first year that was Ode to the West Wind. Ode to the West Wind. It was a lyric poem written by Percy Bysshe Shelley. If winter comes, can spring be far behind? If winter comes, can spring be far behind? Or we learned, I fall upon the thorns of life, I bleed, I forgot. I fall upon the thorns of life, I bleed. জীবনের কাঁটায় দগ্ধ আমি রক্তাক্ত. Okay, so he was an optimist poet, Percy Bysshe Shelley. We know that all poet has their several qualities, features, characteristics, whatever. Okay, so we learned about John Keats, and we learned about William Wordsworth, William Blake, S.T. Coleridge, and right now remaining two poets, Lord Byron and Percy Bysshe Shelley. So tonight we are going to learn something that is the features of Percy Bysshe Shelley's poetry. Okay, so first of all, this is the initial discussion, beginning discussion you must know before beginning his poem. So you will have two poems written by Shelley. Okay, the first information is you will have two poems written by Percy Bysshe Shelley in honors second year. One poem is a lyric poem that is an ode to a skylark. So we must know the features of his poetry, and before that there are two poems in honors second year, Ode to a Skylark and Adonias, not Adonis but Adonias. There is the difference in the spelling. Adonis is a Greek character, original name Adonis, but Percy Bysshe Shelley has changed the spelling of the word Adonis. Okay, and he added one extra letter, that is Adonias, not Adonis, Adonias, because the purpose of Percy Bysshe Shelley is different. In Greek mythology, Adonis, he was the beloved of Aphrodite. Adonis, he was the beloved of Aphrodite. But in Percy Bysshe Shelley's Adonias is the son of Aphrodite. The relationship is actually son and mother, but in original Greek mythology, the relationship between Aphrodite and Adonis is actually beloved and lover. Okay, so that's why Percy Bysshe Shelley used the word Adonis as Adonias in order to set his different purpose. Okay, so we will read that when we begin the poem Adonias. So first of all, to a skylark or ode to a skylark. This is first poem. This is a lyric poem, an ode. And the second poem, Adonias, this is actually an elegy. There are four famous elegies in English literature. And among the four elegies, one you have read in honors first year, that is elegy written in a country churchyard, written by Thomas Gray. It was in honors first year. And the second famous elegy is Adonias, that is in honors second year. And the third famous elegy is actually In Memoriam, written by Lord Alfred Tennyson. Okay, so among the four famous elegies in English literature, this elegy is also very famous, written by Percy Bysshe Shelley, and we know the definition of an elegy. Okay, so elegy is a lyric poem in which a single speaker mourns for the death
of his close one, his relative one, or for the death of his close friend, maybe among the relatives, maybe son, daughter, wife, husband, whatever. So the close and relative of the speaker will die, and because of his death, the speaker will lament regarding the death of his close person, or relative person, or beloved. Such kind of poetry or such kind of poem is called elegy. This is a form of poetry and it's a part of lyric poem. Okay, so there you will have mourn or mournful environment, mournful weather. There will have grief, there you will have lamentation. In the tone of the poem, you will have mourning, you will have grief, you will have lamentation. But there are stages in an elegy, there are stages, and the tone of the elegy is actually changeable. We know tone refers to the mood of the speaker. Tone refers to the mood of the speaker. Whether he is happy or sad, whether he is upset or sad, or surprising, okay, or realist or optimist, whatever, this can be the tune of the poem. Tune of the poem means mood of the speaker. Okay, we know that according to the structure of an elegy, the mood of the speaker changes by the term of time. In the beginning of an elegy, the speaker is actually excited, he is completely upset, and he is unconscious, unaware, because of the death of his close one, maybe friend, maybe son or daughter. Gradually, by the term of time, in the middle part of the elegy, the tune of the speaker changes. Then the speaker becomes conscious that, oh, it's okay, death is inevitable, death is certain, I must die. One day everyone will die. There is no animal, no creation in this world who won't taste the taste of death. Okay, so everyone will taste it. This truth will be realized by the speaker of the elegy in the middle part of the elegy. And in the end of the elegy, the speaker will become very happy. These are the structure and features of an elegy, perfect elegy. So if you would like to write an elegy, you must follow this formula. Otherwise, maybe in your poem, you will set lamentation, grief, but it can't be called an elegy. So there are many poems in English literature which have mournful beginning, or which have many information where you will have a death news or the beloved will die, but we cannot call that an elegy because there is not the maintenance of the conditions of an elegy. So if you would like to consider a poem as an elegy, you must find out the elements of an elegy in the poem. Okay, so Adonias is an elegy. You will have all elements or conditions in the poem Adonias in order to prove the poem as an elegy. Now before going to tell you the theme of the poem Adonias, I would like to tell you something that is related to the poetry of Percy Bysshe Shelley, which is very important for your final exam, because you already have understood that in honors second year there you won't have such question that write the summary of the poem, or such other questions. You won't have such questions, but you will be asked that find out the natural elements in the poems of Percy Bysshe Shelley. Find out the natural elements in the poems of Percy Bysshe Shelley which you have read. Okay, but according to your experience, find out the supernatural element from the poems of Percy Bysshe Shelley. In these cases, you cannot prove the answer by mentioning one poem, but you have to collect information from the poem to the Skylark. Then you have to collect the information from the poem Adonias. From both poems,
you will collect natural information, natural element, then you will write on your answer sheet. This will be the perfect answer, otherwise not. So if you are asked to write that, find out the natural elements from the poem of William Wordsworth, you cannot only mention the poem Tintern Abbey, but you must mention the poem Tintern Abbey where he used natural element. Then you must mention intimations of immortality. Then you must mention it was a beauteous evening, calm and free. And later you must maintain that the poem Lucy poem, we know we have a poem in our syllabus, Lucy poem. So from every single poem that is related to your syllabus, you will find out the natural element, then step by step, like a paragraph, you will write the answer sheet. From 5 poems, 5 paragraph, or from 3 poems, 3 paragraph, only about the natural element according to the questions. That's why the quality and features of a poet and his poetry you must know. Okay, that is why this poem. So first of all, Percy Bysshe Shelley is called a poet of revolution, or he is called a revolutionary poet. He revolted against the custom of the world, so-called custom. And you know that Percy Bysshe Shelley is called an atheist, Nastic, an atheist. Percy Bysshe Shelley was expelled from the Oxford University. Percy Bysshe Shelley was expelled from the Oxford University because of his publication of two books. One is The Necessity of Atheism. This is a name of a book. The Necessity of Atheism and The Revolt of Islam. These 2 books were written by Percy Bysshe Shelley during his study life when he studied in the Oxford University. So the authority of the university expelled him from the university because of his such religious faith. Okay, and during that time religious faith was very important. So you cannot go against the religion, otherwise the priest, the pope, or the authority of the church, they will dismiss you. Okay, so this is very important to be a religious person. And if you go against the theory of the religion or against the custom, tradition, heritage of your religion, then the religious person can't spare you anymore. And it happened with Percy Bysshe Shelley. Okay, so Percy Bysshe Shelley, during his lifetime, he observed that by the name of religion there are so many hypocrisy and conspiracy and corruption among the priest, among the religious person. So whatever in the Holy Bible they are not following. Percy Bysshe Shelley observed that whatever in the Holy Bible, priests, religious persons who are leading religious life, they are not following the proper rules, proper formula, proper order of God, but they are leading their life according to their wish by the name of religion. So it's not the true custom or true tradition or true religion. So this religion must be reformed. This religion must be reformed. Otherwise, people believe on the superstition, Kusanskar. Of course, Percy Bysshe Shelley revolted against the superstitions that is famous by the name of religious rules or religious theory. There are many superstitions in our religion also. Regarding the smallest duties, religious duties, there are so many superstitions in our religions. But today's Islamic scholars, they are searching and they are successful to find out the mistakes made by the illiterate people. Okay, so in Christian religion, Percy Bysshe Shelley observed that there are many problems. So I think I should write something. Then he wrote The Necessity of Atheism, Nastikotar Proyojanita. So this book compelled him to leave his university without taking any degree.
So Percy Bysshe Shelley went to Italy from England, and Percy Bysshe Shelley also died in Italy, and he died by drowning in the ocean during a boat riding. Okay, and he was also very young, but he was senior from John Keats. And Percy Bysshe Shelley was a good friend of John Keats. We know that John Keats, the youngest English poet, one of the youngest English poets, John Keats. Okay, so Percy Bysshe Shelley, his first quality is he had revolutionary zeal to revolt against the so-called custom of the society. He did not only try to reform the religion, but he also tried to reform the English society, reform the political system of England. And his observation is there are so many old customs and traditions in the English societies. But Percy Bysshe Shelley believes that one day he is very optimistic that one day these old customs will die and new generation will come. Okay, so in Percy Bysshe Shelley's poem, he is as a romantic poet. You will have natural elements, okay, but supernatural elements is very rare in his poem. Supernatural element is very rare in the poems of Percy Bysshe Shelley, but of course he has used supernatural element, and he has also used natural element, and he has also used mystic element or mysticism, naturalism, supernaturalism, mysticism. So natural element, mystic element, supernatural element, these are very common elements in the romantic poems, whether it is written by Shelley or Wordsworth or Blake or Coleridge or Lord Byron. So natural element, supernatural element, mystic element, these are very common elements. Maybe in the poems of all romantic poets, mysticism is not present, but naturalism and supernaturalism both are very common elements. Okay, so where there you will have the description of nature through the simile, metaphor, personification, whatever. These description, these comparison are the example of natural elements. So if the poet talks about the beauty of roses, beauty of the moon, beauty of the stars, beauty of the sky, beauty of the desert, beauty of the ocean, beauty of the bees, hum of bees, these all are natural elements. So you can step by step write down the natural elements. It's a matter of understanding, but before that you must know the summary of the poem. Then it will help you to find out the natural elements. Okay, so number one is natural element. Supernatural elements, in these two poems you will have, To a Skylark or Ode to a Skylark. Actually, skylark is not a bird in this poem, is not a real bird. Of course, skylark is the name of a bird, but in this poem skylark is not actually a real bird. This skylark is actually a spirit. This skylark is actually a spirit, like our soul. Suppose there is a soul inside our body. If the soul comes out, we will die. Our body will become meaningless. But our soul is invisible. Our soul is invisible, but we believe that there is a soul inside our body. So our body is not only a combination of flesh and blood, but our body is the combination of flesh, blood and a soul. Then we are called a man or a woman or a person. Okay, so Percy Bysshe Shelley, he has used supernatural element. The title of the poem, To a Skylark is actually a supernatural element in this poem, because the poet used the bird skylark not as a real bird but as a spirit of a bird. So this is a supernatural element. Okay, so Percy Bysshe Shelley, this is natural and supernatural element in his poem.
and another element is mystic element. We know that mysticism is related to the religion. Mysticism is related to the religion. For example, God, the relationship between God and human, okay, the worship of God, then the eternal life, life after your death, that is called eternal life. So if you will have such elements, these are mystic elements, and this is the use of mysticism. The relation to the theology. Theology means religion. Okay? So you will have religious information in the poems of Percy Bysshe Shelley. Another information is didacticism. Didacticism means educational, moral. Didacticism means educational or moral. So after reading the poems of Percy Bysshe Shelley, you will learn something. Of course, the poet has a message for you, the readers. Of course, the poet has given a message through his poems. And that is your lesson, our lesson. That is didacticism for us. That is moral for us. We will learn whatever we will learn from the poem of Percy Bysshe Shelley. That is didacticism. That is lesson. That is our education. That is the way or instructions to lead our life, to lead our pure life, to follow the way of heaven. বুঝতে পারছো? This is called didacticism. Didacticism means educational or moral information in the poem. That means the speaker or the poet wants to convey something to us, to the readers, to the audience, to the listeners. Okay, this is didacticism. Another is imagery. Imagery is very common in the poems of romantic poets. It's very common. Imagery is a romantic element. So imagery means, you know, picture in words. When you will read the stanzas or the verses of his poem, a kind of image or picture will be created in your brain, in your heart. That is image. Or there are so many images, you will have imagery. Uncountable noun, imagery. Image, countable noun. Images, plural noun. Okay? So image or imagery is very common in romantic poetry. Okay? In all the romantic poets. Okay? So of course Percy Bysshe Shelley has used imagery. Okay? And another is revolutionary zeal, to try to make correct and attempt to make something correct, attempt to revolt against the superstitions, attempt to revolt against the so-called religious person, attempt to revolt against the so-called tradition, custom and culture of the country. This is called a zeal. This is called a zeal, a kind of zeal, revolutionary zeal, like our Nazrul, Kararai Louhu Kapat. Okay? Like Nazrul Islam. এ তুফান ভারী দিতে হবে পারি, নিতে হবে তরি পার পাঞ্জেরি। ওকে? এ তুফান ভারী দিতে হবে পারি, নিতে হবে তরি পার পাঞ্জেরি। And you will have a romantic poem also written by Nazrul. Habe mor priya. I forgot the lines. Okay? In order to remember, we need to practice. Otherwise, it's not possible. Whether it is Bangla poem or English poem. Okay? So, revolution. You will have revolutionary zeal in the poems of Percy Bysshe Shelley. That means he would like to correct something. He would like to correct something. He would like to give us instructions and directions that this is right, this is wrong. And you are in the wrong belief. You should come back. You should return. You should follow this faith. The interesting matter is actually, To a Skylark, the first poem in honors second year, To a Skylark, in this poem you will have personal elements also. So, Ode to the West Wind, in honors first year, we had personal elements from in the poem Ode to a West Wind. একটু বাংলায় বলে ক্লিয়ার করে দেই। দেখো, কবিকে যদি তুমি নাস্তিক বলে ঘোষণা করো, যে তার ধর্মের ব্যাপারে খারাপ ধারণা আছে,
এই কারণে তাকে তুমি ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দিচ্ছ, কলেজ থেকে বের করে দিচ্ছ। তার কথা তুমি শুনতে চাবা? সে যতই মনে করো থিওরি মারুক, যতই ডক্টরিন মারুক, যেটাই করুক, ভালো কথা বলুক, শিক্ষিত লোক বা যারা তার বিরুদ্ধে যায় তারা কিন্তু তার কথা শুনতে চাবে না, যে কারণ সে তো নাস্তিক, আউট অফ দ্য রিলিজন, এরকম। তো তার কথা কেউ শুনতে চাবে না, ইট ইজ ভেরি স্বাভাবিক, বুঝতে পারছো? তো এজন্য পার্সি বিশি শেলি কি করেছে, তার আইডিয়াগুলোকে, তার ধ্যান ধারণাগুলোকে পাবলিকের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য, ইন অর্ডার টু স্প্রেড হিজ আইডিয়াস অ্যান্ড থিওরিজ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ইন অনার্স ফার্স্ট ইয়ার পার্সি বিশি শেলি টুক দ্য হেল্প অফ দ্য ওয়েস্ট উইন্ড। সে নিজে তো পৌঁছে দিতে পারবে না, সে নিজে তো দুর্বল, কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ডের সাহায্যে, পশ্চিমা বাতাসের সাহায্যে, যেটা শক্তিশালী, সব উলট পালট করে দেয়, খুবই পাওয়ারফুল, এই বাতাসের সাহায্যে সে পৃথিবীর এই পুরাতন যে প্রথাগুলো আছে এগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে পৃথিবীকে সুযোগ করে দিবে নতুন জেনারেশন জন্মগ্রহণ করার। আর তার বাতাসের শক্তির মাধ্যমে কবির মাথায় যে মেসেজ আছে, যে তথ্য আছে, নতুনত্ব কিছু আছে, এগুলোকে ওয়েস্ট উইন্ড তার বাতাসের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর মাঝে ছড়িয়ে দিবে। কারণ কবি যে কাজটা করতে পারতেছে না, ওয়েস্ট উইন্ডের সাহায্যে কবি এই কাজটা করতে পারবে। বুঝতে পারতেছো? এটাই আমরা শিখছি না অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ওয়েস্ট উইন্ড থেকে, এটাই তো শিখছি। এবং কবি একটা সর্বশেষ একটা আশাবাদ ব্যক্ত করে যে যতই খারাপ সময় যাক না কেন এখন, ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড, ডার্কার দ্য নাইট নিয়ারার দ্য মর্নিং, মেঘ দেখে তুই করিস নে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে। ঠিক আছে? তো যতই আকাশে মেঘ, কালো মেঘ উঠুক না কেন দিনের বেলায়, আমরা সকলেই জানি যে মেঘের পিছনেই সূর্য আছে, টেনশন করার দরকার নেই, এই কালো মেঘ কেটে যাবে, আবার সূর্য উঠবে। ঠিক আছে? তো এজন্য কবিরা কি করে, মানে কিছু মাধ্যম গ্রহণ করে, কবিরা কিছু মাধ্যম গ্রহণ করে, তাদের আইডিয়াগুলোকে, ওই মাধ্যমগুলোকে পার্সোনিফাইড করে। যেমন পাখি তো আর তার জিনিসগুলো ছড়িয়ে দিতে পারবে না, কোনো কাজ করাটা মানুষের কোয়ালিটি, পাখির কাজ না। তো কবি পাখিকে পার্সোনিফাইড করবেন, তাকে ব্যক্তিত্বের গুণ দেবেন। যেমন ওয়েস্ট উইন্ডকে কবি পার্সোনিফাইড করছেন, ওয়েস্ট উইন্ড কাজ করবে একজন ব্যক্তির মতো, মানুষের মতো। কবি ওয়েস্ট উইন্ডকে পার্সোনিফাইড করছেন এবং তাকে অ্যাড্রেস করেছেন অ্যাপোস্ট্রফির মাধ্যমে, ও উইন্ড। বুঝতে পারছো? এই কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কবির ব্যক্তিগত জীবন, তার যে রিলিজিয়াস লাইফ, তাকে নিয়ে মানুষের মাঝে যে গুঞ্জন, এগুলোকে কেটে উঠে তার আইডিয়াগুলোকে, পৃথিবীর সব উল্টাপাল্টা জিনিসগুলোকে ঠিক করার জন্য তার আইডিয়াগুলো তো মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, এর জন্য একটা মাধ্যম দরকার। তো কবির কথা যেহেতু সবাই শুনে না, কবিকে সবাই যেহেতু ঘৃণা করে, এই জন্য কবি বলছেন যে টিচ মি হাফ অফ দি গ্ল্যাডনেস দ্যাট দাই ব্রেন মাস্ট নো, such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now. These are the last 5 lines from the poem To a Skylark. I hope you all will memorize the last 5 lines of this poem. The last 5 lines of this poem. Our sweetest songs are those that tells our saddest thought. এজন্যই তো আমরা সবসময় স্যাড সং শুনি, দুঃখ থাকুক আর না থাকুক, প্রেমে তুমি ফেইলার হও বা না হও, তুমি এই গান শুনতেই থাকবা, যে আপনা বানালে শুনতে থাকবা, বা আশিকি ছবির গানগুলো শুনতেই থাকবা। দ্যাট মিনস ইউ আর নট আ ফেইলার, ইউ আর নট আ লুজার, বাট স্যাড সং গিভস ইউ প্লেজার্স, ডিলাইট, অ্যান্ড ইট লাস্টেড, ইট অ্যাজ ইফ দ্য বিউটি অফ স্যাডেস্ট সংস ইজ পার্মানেন্ট। তুমি একটু রোমান্টিক গান শোনো, ভালো লাগবে না সবসময়? ওই যে শ্রীবাল্লি একটা গান আছে না, শ্রীবাল্লি গান, ছবির, ওই যে পুষ্পা ছবির শ্রীবাল্লি গানটা সুন্দর, কিন্তু ওটা এখন আর কেউ শোনে না। কিন্তু আশিকি 2 ছবির যে গানগুলো আছে, এটা ছাইড়া দাও, মানুষ কান খাড়া করে দেবে, শুনবে, ভালো লাগবে, কারণ ওটা স্যাড সং। তো এই জন্য কবি বলছেন যে আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ, ওইগুলাই আমাদের সব থেকে প্রিয় গান, দ্যাট টেলস আওয়ার স্যাডেস্ট থট, যেগুলো আমাদের সব থেকে কষ্টের কথা আমাদেরকে স্মরণ করায় দেয়, ওগুলাই আমাদের সব থেকে সুন্দর গান। তো কবি প্রথমে স্কাইলার্ক কবিতায় স্কাইলার্ককে কি করবে, স্কাইলার্কের গুণ বর্ণনা করবে, যে স্কাইলার্কের পাওয়ারটা কি জিনিস। আগে স্কাইলার্ককে গ্লোরিফাইড করবে, কারণ একটা জিনিসের আমি হেল্প নেব, সেই মানুষের একটা ক্ষমতা থাকতে হবে না, তার একটা পাওয়ার থাকতে হবে না। তো পার্সি বিশি শেলি প্রথম অবস্থায় এই স্কাইলার্ক, এই পাখিটার আগে অনেক শক্তি বা তার যে পাওয়ার, সে কিরকম স্ট্রং বা তার গতি কিরকম, তার আওয়াজ কত দূর পর্যন্ত যায়, সে কত বেগে উড়ায়, সবগুলোকে তিনি সিমিলির মাধ্যমে, মেটাফোরের মাধ্যমে
বিভিন্ন পয়েটিক ডিভাইসের মাধ্যমে তিনি সেগুলো প্রুভ করবেন আগে, তারপর তিনি বলবেন, ও পাখি, এই তোর যে এত পাওয়ার, এত স্ট্রং, এই যে তোর গান যে সারা পৃথিবীর মানুষ শুনতেছে, তোকে সবাই ফলো করতেছে, তো তোর একটু ক্ষমতা আমাকে দে না স্কাইলার, তোর একটু পাওয়ার আমাকে দে না। টিচ মি হাফ অফ দি গ্ল্যাডনেস দ্যাট দাই ব্রেন মাস্ট নো, শাস হারমোনিয়াস ম্যাডনেস ফ্রম মাই লিপস উড ফ্লো। তো তোমার যা আছে তার অর্ধেক আমাকে দাও, তোমার যে পাওয়ারটা আছে স্কাইলার তার অর্ধেক আমাকে দাও, যতগুলো পাওয়ার বর্ণনা করলাম এগুলো তো সব তোমার, অর্ধেক আমাকে দাও, এই অর্ধেক আমাকে দাও, আমিও তোমার মতো করে গান গাইতে চাই। তুমি যেমন গান গায়ে সারা পৃথিবীকে শোনাচ্ছ, সবাই তোমার গান শুনতেছে, আমাকেও এরকম ক্ষমতা দাও যাতে আমিও যেন গান গাই, মানে আমি যা বলবো পাবলিকও যেন তা শোনে। কিরকম? দ্য ওয়ার্ল্ড শুড লিসেন দেন, তুমি যদি তোমার অর্ধেক পাওয়ার আমাকে দাও, তোমার অর্ধেক যদি গুণ আমাকে দাও, দ্য ওয়ার্ল্ড শুড লিসেন দেন, তখন সারা পৃথিবীর মানুষ আমার কথাগুলো শুনবে, আমাকে ফলো করবে, আমি শ্যালিকে শুনবে, আমার কথা ফলো করবে। অ্যাজ আই এম লিসেনিং নাও, যেমন এখন আমি তুমি স্কাইলার্কের গান শুনতেছি। তো খুব সুন্দরভাবে একটা এক্সাম্পল দিয়ে কবিতার ফিনিশিং তিনি টেনেছেন, বুঝতে পারছো? তো আজকে তোমাদের কাজ হচ্ছে কবিতার বই থেকে কবিতার শেষের 5 লাইন বা লাস্ট স্ট্যান্জাকে মুখস্থ করা কোটেশন হিসেবে। কথা বুঝাইতে পারছি নিপা? লাস্ট 5 লাইন্স কি? টিচ মি হাফ অফ দি গ্ল্যাডনেস দ্যাট দাই ব্রেন মাস্ট নো, শাস হারমোনিয়াস ম্যাডনেস ফ্রম মাই লিপস উড ফ্লো, দ্য ওয়ার্ল্ড শুড লিসেন দেন অ্যাজ আই এম লিসেনিং নাও। এইটা তোমাদের কালকের মুখস্থ। আবার কালকে যখন মেইন কবিতায় যাব, ওই কবিতা থেকে আরো কয়েকটা লাইন মুখস্থ করাবো, যেমন আবার স্যাডেস্ট সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেলস আওয়ার স্যাডেস্ট থট, এরকম খুব সুন্দর সুন্দর কোটেশন আছে। এই কোটেশন শেলির কবিতা থেকে মুখস্থ করার কয়েকটা ফায়দা। একটা হচ্ছে জবের জন্য ফায়দা, যে কোনো জবে ইংলিশে লিটারেচার থেকে প্রশ্ন হয়, ইংলিশে লিটারেচার থেকে প্রশ্ন হয়। যেমন বিসিএস এ 15 মার্ক হয় লিটারেচার থেকে। এইবারকার বিসিএস এ যে প্রশ্নগুলো আসছিল ওগুলো দেখেও তোমরা সলভ করতে পারবা লিটারেচার থেকে যেগুলো আসছিল। তো তো বিষয় হচ্ছে যে এই লিটারেচারের এই প্রশ্নগুলো আসে, যেমন এই কবিতার লাইনগুলো বেশি আসে যে এই লাইনটা কোন কবিতার বা কবিকে, কোন কবিতার বা কবিকে। তো এইরকম কারণে এই কোটেশনগুলো এক তো আমাদের একাডেমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগী খুবই, এবং পাশাপাশি আমাদের জব এক্সামের জন্য যে কোনো জব এক্সামে যেগুলোতে বিসিএস বাদে কোনোগুলোতে লিটারেচার থেকে 10 মার্ক বা 5 মার্ক এরকম, যেগুলোতে গ্রামারে মনে করো যে 15 মার্ক, লিটারেচারে 10 মার্ক, এরকম যেগুলো, সেই ক্ষেত্রে মনে করো এই প্রশ্নগুলো আসে, সহজগুলোই আসে। কারণ লিটারেচারের স্টুডেন্টের জন্য না এগুলো সহজ প্রশ্ন, তারা বারবার 3-4 বছর এগুলো পড়ে, তাদের জন্য না হয় এই প্রশ্নগুলো সহজ। কিন্তু যারা অন্য ডিপার্টমেন্টের, তারা কি বলতে পারবে যে শেলিকে রেভলিউশনারি পয়েন্ট বলা হয়, অত সহজ, তাদেরকে মুখস্থ করা লাগবে। আর এটা তোমাদের ইট মিক্সড ইন ইউর ব্লাড, বুঝতে পারছো? এটা তোমাদের এক প্রকার জন্মগত কোয়ালিটি হয়ে গেছে, বুঝতে পারছো? তো যাই হোক, এই শেলির কবিতা। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে শেলি একজন লিরিসিস্ট। লিরিসিস্ট কাকে বলা হয়? যে ব্যক্তি লিরিক লেখে। লিরিক মানে ছোট পয়েম, যেটা সুর আছে, যেটা গানের মতো করে গাওয়া যায়, একেবারে ছোট্ট নয়, একেবারে বড় নয়। যেমন সনেট একটা লিরিক পোয়েম, ওড একটা লিরিক পোয়েম, ইলিজি একটা লিরিক পোয়েম, তারপরে মনে করো যে আর কি, তারপর ড্রামাটিক মনোলগ একটা লিরিক পোয়েম, এগুলো হচ্ছে সবগুলো লিরিক পোয়েম। তো যেহেতু টু আ স্কাইলার ইজ অ্যান ওড, তো এটাও একটা লিরিক পোয়েম। আর লিরিক পোয়েমের শব্দের শেষে রাইম স্কিম থাকে, সুর থাকে। আর এখানে কবিরা বা স্পিকার অফ এ লিরিক পোয়েম, দে এক্সপ্রেসেস দেয়ার পার্সোনাল ফিলিংস, ইমোশন, থট, এক্সপিরিয়েন্স, এগুলা। তো শেলিও এখানে পার্সোনাল কথাই শেয়ার করবে, বুঝতে পারছো? তো সে একজন লিরিসিস্ট সে। তো এই কথাগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি ছিল, এবং আমি খুব দ্রুত শেষ করে দেবো, এখানে তোমাদেরকে ধরে রাখবো না। আজকে যতটুকু বললাম এতটুকুই তোমাদের